some arugula, un poco de rúcula. Again, if you want to see how I grew this, check the link on the top. Revisa el link arriba si quieres ver cómo crecí todo esto. And also my tomatoes. Los tomates también. The peas that are also coming. Right here. Anyway. It's enough. Suficiente. Y arugula, la rúcula. Some garlic shoots. Un poco de ajo. 1, 2, 3. Now this is to do it one-handed, so no es tan fácil hacerlo con una mano. Ahora viene el momento que mi gato está esperando, ¿no? Comes the moment that my cat is waiting for this. The salmon. He knows. Okay? He knows. Él sabe lo que es. Él piensa que es para él, but it's not for him. No es para ti conmigo. We're just gonna give him a treat. We're gonna trick the cat. Engañar al gato. Engañar al gatín. So we can eat. That's how you trick the cat. Entonces ahora, now we just open this. We have to be fast. Tengo que ser rápido antes de que el gato termine de comer. Before the cat finishes food. So now we just add the salmon here. The salmon. This could be also tuna, by the way. También puede ser con atún. Cilantro also, instead of arugula. También puedes usar cilantro si es que no tienes rúcula. That's supposed to be a fast salad. Entonces una ensalada rápida. Mustard. Un poco de mostaza. And mayo. Y mayonesa. Try it first before saying that it's bad. And also I could have used some lemon, but I don't have lemon. Podría haber usado limón, pero no tengo. Olive oil. Aceite de oliva un poco. Pepper. Un tomate lo hemos hecho. Un tomate chico, ¿eh? Small tomato. Un poquito de sal. And you can eat it like a salad, like a side dish. Or in my case, I'm gonna eat it like a sandwich. Lo puedes comer como una ensalada, como un acompañamiento o como un sándwich. Like a tuna salad sandwich or a salmon salad. Actually, this is salmon, not tuna. Looks a little bit like
egg salad, but it's not. Parece que fuera huevo duro. Because of the mustard, right? Por la mostaza. Ahí está. Plato. Pretty good. Okay, see you later. Nos vemos. Chao, gracias. Bye.